Hello everyone and welcome to our next lesson. Pag-uusapan natin ngayon is all about routing or in layman's term, ito yung navigation. So wherein pwede tayong mag-click ng isang link or isang button para malipat tayo sa isang component or one link to another. So to do that, step by step tayo, papakita ko sa inyo paano siya gawin. Now, in my folder, mobile app development, so I'm going to head over in Angular, so cd Angular. And then inside Angular, I'm going to create a new project, which is, let's call this lesson 6. So ng new lesson 6. So, in this example, you will going to see, meron tayong option dito, Pwede kayong mag-yes dito. Pero what if, kung in your past or yung mga previous application, hindi pa kayo nag-yes dito sa Angular routing na to. So, papakita ko sa inyo dito kung paano yung mano-mano na pag-configure dito sa ating routing. So, in that case, I'm going to choose no muna. And then I'm going to choose CSS. And of course, we're going to wait this until it is done. And then let's continue pag natapos na ito. Alright, so I've just successfully created a new project which is lesson 6. Now, let's serve this by doing by going in our lesson 6 folder, cd lesson 6, and then ng serve. Now, while we are serving this lesson 6, let's create a new terminal in here. Then, punta tayo sa lesson 6, cd Angular / lesson 6. And then, let's create two components. Kasi, we need two components para doon tayo magpupunta mamaya, doon natin ina-navigate yung ating mga links. Okay. So, to create a new component, so ng generate component. Okay. So, and then pangalan nung ating first component. So, let's say we have tab 1 and we have tab 2. Ganun din, ng generate component, tab 2. I think we're finished na dito sa ating sinaserve. So, we can head over to localhost 4200. Close na natin yan. So, as per default na ginagawa natin, we will going to delete the contents sa loob ng ating parent component, which is yung app component.html. So, delete natin yung laman yan. And then, instead of that, we will going to have here h1 para meron lang tayong title. So, routing, it is another term for routing is navigation. So, para hindi tayo malito, mas kilala natin kasi kung minsan si navigation. So, we will going to use navigation. Navigation. Then, save natin. Then, we have navigation in here. Now, let's provide two links. Just simply using anchor tag. You can use buttons if you want. Pero in this example, anchor tag lang muna gagamitin ko. So, we have here tab 1, and then copy na natin yan. We have line break in here, dalawa na lang. Okay, and then we have tab 2. Okay, as you can see, we have tab 1 and then tab 2. We will not going to configure tab 1 and tab 2 component kasi papakita lang naman natin sila na lumilipat or na-show dito sa ating navigation. Okay. So, dito sa mena natin, let's ignore these two components for the meantime, and then mas mag-focus tayo dun sa may paggawa natin ng navigation. So, we have here tab 1 and then tab 2. So, since we are using Angular, we will going to use link or navigation in an Angular way, in the Angular way. So, next step natin, once na ma-modify na natin itong component natin, yung parent component natin, we will going to create another module. Okay? So, yung module na yun, yun yung pinaka-routing po natin. So, in here, sa ating, kung saan tayo gumawa ng component, so, magta-type tayo ngayon dito, ng
generate, instead of C for component, ang gagawin natin ay M for module. And then, papangalanan natin yung module natin. So, for example, we have Navi. Okay. And then, enter. Now, as you can see, we have here a new folder. And inside that Navi folder, we have navi.module.ts. Okay. Now, once we have here module, so punta tayo ngayon dito sa ating app.module.ts. Okay, dito sa ating app.module.ts. So, close ko muna yan. And then, dito, so once na meron tayong ina-add na component, dito tayo naglalagay sa declarations. Okay? Every time na nag-add naman tayo ng mga module, like on our past lesson, we included form module. So, dito natin siya inilagay sa import. So, since gumawa tayo ng another module, which is yung navi.module.ts, dito natin siya ngayon ilalagay. Now, ano yung pangalan nitong Navi module? Kasi dito sa ating components, so dito natin siya tinitignan, sa tab 1, sa ating tab1.component.ts, nakalagay dito yung export class tab1 component. Kung ano yung export niya, yun yung pangalan ng tinatawag natin dito sa ating app.module.ts. Ayun, tab1 component. Now, in here, punta tayo sa navi.module.ts, we have here export class Navi module. So, ito yung pangalan ng tatawagin natin dito sa ating app.module.ts. Not in declarations, dito sa ating imports. So, mag-add tayo ng comma dito. And then, see, Navi module. Yan. So, mas maganda hintayin natin yung auto-sensing o yung auto-completion. And then, piliin natin ito. Yung ating module, ito, Navi module, and then click natin para automatic na siyang mag-import dito sa itaas. Pwede rin naman kung gusto nyo kayo mag-type dyan, pwede din naman siyang manual na itinatype. So, we have Navi module, and then save natin yan. So, ibig sabihin, kilala lang noong ating pinaka-application yung ating inad na module, which is yung navi.module.ts. Now, yun lang ipapakailaman natin dito sa ating app.module.ts for the meantime. And then, we're going to head over to our navi.module.ts. Okay. First thing you want to do in here is to create a constant. Just type const for constant. And then, pangalanan natin yung constant na to para lang siyang variable or para lang siyang pagde-declare ng isang object array. So, sa object array kasi, di ba, ang ginagawa natin, we have public and then yung pangalan ng ating object array or yung ating property or something. So, dito, ganun din. We have constant, ano yung gusto nating ipangalan. So, let's say we have RR for routing, for example. We have RR and then, just to show you na pwede siyang gamitin, pwedeng gamitin kahit na ano. So, colon, and then, type routes. Just capital R-O-U-T-E-R-O-U-T-S. Okay. And then, ang importante dito is yung i-import mo siya kung saan. So, i-import natin siya sa @angular routes dito. Okay. So, with S, mga kapatid, with S. So, we have here import routes at angular/router. Okay. And then, equal sign, and of course, this is an array. Okay. So, actually, object array siya, Kasi sa loob, maglalagay tayo ng properties niya, or ng object natin. So, we have here, and isang bracket. This is for our first tab. Okay. So, we have property na tinatawag na path. Okay. So, yung path is predefined. So, ibig sabihin, ito lang yung pwede natin, isa siya sa pwede natin gamitin. Hindi katulad ng mga ginawa natin sa mga example natin sa mga past lessons, tayo yung nagde-declare ng mga inilalagay natin dito na property. So, in this case, so, path, it is a predefined property na ginagamit na lang natin. So, hindi natin siya po pwedeng paths, df, ilalagay mo na ganyan. So, we have path, and then, ano yung path natin? So, usually, ang path po natin is, ito lang yung pinakapangalan
Okay, so gagamitin natin to mamaya, ano? So makikita nyo kung saan natin i-apply itong path na yan. So let's say, gawin natin para mas obvious na ito yung ginagamit natin. Lagyan natin taba 1. Ayan. Para makita natin kung saan natin siya gagamitin later on. And then comma, and then we have here another predefined na property is yung component. Okay, so component, nag-add tayo ng component, so naglagay tayo ng comma dito. And then we have component in here. Ano yung pangalan ng ating component na magde-define dun sa may taba 1. Actually, this taba 1 is tab 1. Okay, so kunin natin, pupunta daw siya dito sa may component na tab 1. So to do that, type lang natin yung pangalan ng component na yon, yung kung ano yung in-import natin dito sa app-module.ts. So that name is tab1 component. Okay. So hintayin natin ulit yung auto-completion, then click natin para automatic na siya mag-import dito sa taas. And then another object, comma tayo dyan. And then type natin ulit yung braces natin. We have path, and then this is for taba 2. Okay. Now comma, and then we have component as well, and then yung pangalan nung tab number 2 natin. So we have tab 2 component. So actually po pwede ko siyang i-copy paste, ano? Pero kapag nag-copy paste kasi ako, hindi siya mag-auto import. Ayan. Po pwede niyo gawin, i-copy niyo lang yung hanggang path, tapos hintayin niyo yung auto completion noong tab 2 component para hindi na kayo mag-type dito sa itaas ng import. So next natin, save natin muna yan. Now head over tayo ngayon dito. Once na nakapagawa na tayo ng link, every time na magdadagdag kayo ng, for example, ng component, so magdadagdag kayo dito ng another route dito or ng another object. So for example, you have tab 3. So gawa kayo ng component muna na tab 3 and then idadagdag niyo yung path and then yung component. Okay. So now, let's head over dito sa import. So magdadagdag tayo dun sa may import. So, ano yung idadagdag ko natin? So, we're going to use router module. Okay. So, yung router module natin, ito po yung pipiliin natin, yung @/router. So, click po natin yan. Kailangan siyang masama dito sa routes. Ayun, at Angular router. Okay. And then, router module, meron tayong idadagdag dyan na for root na method. Okay, or function. So, ang for root na method or function natin, meron siyang parameter. Ano yung for root natin sa kanya? So, actually, itong for root na yan, kaya ako ginawang RR yun, kasi yun yung tatawagin natin sa kanya. Now, it's more obvious na ang nilalagay natin sa loob ng parameter ng for root is kung ano yung dineclare natin na constant dito sa taas. Okay? So, now, let's save that one. And then, punta tayo dito right after ng imports, lagay tayo ng comma. Yan. Yan. And then, maglalagay tayo ng exports. Okay, with S. Okay. Ano naman yung i-exports natin? Ano? Of course, nasa, ano din siya, no? Nasa array. Katulad nung ginagawa natin dito sa declarations. So, exports. Actually, nandito tayo sa, baka malito po kayo, nandito tayo sa navi.module.ts. Okay. Kasi parang pareha siya dito sa may app-module.ts. Meron din siyang ng-module directive. Or, ayan. Now, navi-module.ts, let's continue. Ano naman yung i-export natin? I-export natin si router module. As simple as that, Si router module lang yung i-export natin. Okay? And then, save na natin yan. Now, let's head over to our app-component.html. Okay, anong gagawin natin dito? Instead of href, since ang ginagamit natin ngayon is Angular, okay, hindi na href yung gagamitin natin. Ang gagamitin natin is si router link. Okay, so si router link is predefined po siya, no? So, hindi kayo po pwedeng mag-imbento ng ginagamit dito. So, router link is equal to, and then double quotation. So, ngayon, ano yung ilalagay natin dito sa may router link? Actually, yung ilalagay natin dyan is yung i-declare natin dito
sa ating Navi module.ts, which is yung taba 1. Okay. So, kung gusto natin pumunta dito sa may tab 1 component, ito yung pangalan niya, yung path niya. Yun yung parang pinaka-path name. So, copy natin si taba 1, and then, dun daw siya pupunta sa taba 1. And then, ganun din ang gagawin natin dito. We have router link is equal to taba 2. Yun yung ginawa natin. Now, na-save natin siya. Kulang pa tayo ngayon ng or as you can see, pagka click natin to, nalilipat siya ng link. Okay, so taba 1, taba 2, napupunta siya sa pinaka-path natin. Yun yung pinaka-link na napupuntahan niya. Now, if you want to show kung ano yung content niya, for example, taba 1, okay, dito sa ilalim, so ang gagawin niyo lang po dito is mag-add kayo ng router-link. Okay, router outlet. Yan, router outlet. And then tab, router outlet. Para siyang opening and closing HTML tag. Okay? It's router outlet, not router link. Dito lang natin siya ginagamit yung router link. Now, save natin to. And then, there you have it. So, kapag click natin yung tab 1 works. Tab 2 works. Now, if we will going to configure yung ating HTML sa ating tab 1 component, so let's say we have here table, and then we have tr, and then td. Let's say let's create a border in here, border 1. Then lagay natin dito is name td. Okay. So, and then we have Angelito Tunanan. Save natin. And then, once we click in our tab 1, as you can see, nag-a-appear ngayon dyan. So, dito ngayon, kung ano ilalagay nyo dito sa tab 1, yung mga ginawa nyong components before, pwede nyo siyang matawag. And then, pwede na kayo mag-switch into another navigation or another routes. Or kaya nga siya tinawag na routing. So, that's how you do routing in Visual Studio Code. Now, I'm going to show you kung paano naman siya gawin when you are using StackBlitz. So, let's create a new tab in here, and then let's head over to stackblitz.com. Now, let's create or let's choose, lakihan na natin yan. Let's choose Angular. And then, let's use both in here. Ayan. Alright. So, as you can see, meron na tayong default na, dito, na application. Ang gawin lang natin dito is, tanggalin natin muna. Linisin muna natin yung app component.html. So, wait muna natin to. Nagko-compile pa siya. Alright. So, delete na natin to. And then, palitan natin yan ng h1. And then, katulad nung ginawa natin kanina, we have navigation. Save. I don't think this... Yeah, refresh nga natin. Alright, so we have here navigation. Now, let's create our link. Anchor tag. And then, mamaya na natin gawin yung, router link. So, lagyan natin dito si tab 1. And then, we have here anchor tag. We have tab 2. Okay. And then, let's create a line break in here. Oops. Save natin. Right, refresh. Hindi siya nag-automatic refresh ngayon. Okay. So now, while we are refreshing that, gawa tayo ng dalawang component. So, dito sa ating app, pwede tayo mag-right-click and then Angular generator as yung mga ginagawa nyo na before, component. We're going to use tab 1 and then another component, we have tab 2. Of course, dito, hindi siya nag-automatic na nag-import sa ating, dito sa ating module, sa ating, or sa declaration rather. So, kaya ang gagawin natin, comma, lalagay natin si tab 1. Ayan, importante na lumabas ito
Kasi usually kapag when you're using mobile or kapag nag-ano siya, nag-error or hindi siya nababasa agad. So, hintayin niyo yung auto-completion para walang nagiging problem. So, tab 1, then para automatic na nag-i-import, and then we have tab 2 component. Okay. So, yun yung na-add lang natin dito. So, another one, since gagawa tayo ng module, okay, so gagawa tayo ng module. Wala pa tayo nagawang module dito, so we can add a module in here. So, right-click tayo dito sa ating app, Angular Generator, module. And then, ano yung pangalan ng module natin? We have Navi. And then, enter. So, we have folder Navi, and inside Navi folder, we have navi.module.ts. Katulad nung ginawa natin sa ating Visual Studio Code. Now, we have Navi module ang pangalan niya dito. Idadagdag natin yan sa ating app module.ts in our imports. Okay. So, lahat ng ating module is dito sa import, and then lahat ng ating component is in here sa declarations. So, add natin dito, we have comma, and then add natin si Navi module. Ayun. That's the Navi module. So, ganun din, hintayin natin yung auto-completion and then select na lang natin siya para automatic na siya mag-import dito sa taas. Now, save natin yan and then punta tayo dito ngayon sa ating Navi module.ts. Again, in here, right after imports, yung mga imports natin, baba lang natin to ng konti. Magdadagdag tayo dito ng ating constant. Const, and then ano yung papangalan natin sa kanya. So, let's say we have GG. For this time, and then colon router or routes rather. Okay, we have routes and then equals and then followed by ating bracket. As you can see, hindi siya automatic import yung ating routes dito sa ating stack blitz. So kapag hindi nangyayari yon, don't worry, all you have to do is to import it, import, and then, ano ba yung i-import po natin? Double bracket, or brace, and then, we have here, routes. Okay. Saan natin siya i-import? This is from, at, Angular, /router. Ayan. So, dito. Router. So, ayan, para hindi siya magkaroon ng problem. So, yung routes natin. So, and then, we have here, sa loob niyan, de-declare tayo ng dalawang properties or dalawang object, which is, meron siyang property na isa, path. And then, yung path natin is, for example, let's create obvious ngayon na siya, yung tab 1 ang gawin na natin ngayon. Then, comma, we have component. Walang double quotation, And then, pangalan ng component natin. We have tab 1 component. Hintayin natin ulit yung auto-completion para automatic na siya mag-import sa taas. Okay, comma. And then, ito yung sinasabi ko kanina, kakopy mo lang siya. And then, paste mo hanggang tab 1. Tapos, type mo yung component. Component. And then, we have tab 2 component. Then, of course, huwag nyo kakalimutan yung close na brace. Okay? So, once you create a constant in here, ayan, laki natin ng konti. Ano ba ilaki natin ng konti ito? Ayan. Once we create our component in here, dito sa ating declarations, okay, so magdadagdag tayo ngayon dito sa ating, or sa import rather. Import, comma, lagay natin yung ating router module. Okay. So, since ginamit din natin yung router module, dahil hindi siya nag-automatic dito, so pwede natin ilagay lang dito, comma, router module. Yun. Router module. Router module that for, okay, ano yung natin? For root. Okay, yung ating method. Or yung ating function. So, ang lalagay natin dyan is yung ating name na GG. Copy, paste. Okay?
And then right after import, we create export. Yan. Actually, pwede naman siya magkabali-baligtad dito. Ano? Kahit na unahin mo yung export dito. So, in here, pwede tayo maglagay ng comma right after declaration. Kasi kung mapapansin nyo, yung ginawa natin dito sa ating app module, or navi module.ts, nauna yung declaration, sumunod yung import, then sumunod yung export. Okay lang na magkabali-baligtad yun. Ano? So, dito, nauna yung import, sumunod yung declaration. Basta may comma sila na, na separator. So, we have here, export. Exports. Ayan. So, colon, and then, array ang nasa loob niya. So, dito sa exports natin, we have export. We will go into export router module. Then, paste lang natin yan. Okay? Now, save natin yan. And then, let's head over to our app component.html. Wherein, tatanggalin natin yung href. Gagawin natin siyang router link. Router, and then capital letter L for link. And then, ano yung ginamit natin na path dun sa may for tab 1. Okay? So, we have here, we have tab 1, and then we have tab 2. Ayan. Hindi pala natin nabago. So, dito, we have tab 1. And then, copy na lang natin to. And then, let's replace this href into router link, tab 2. And, save natin. Then, lalagyan natin si router dash outlet para dun mag-output yung mga component natin habang tinatawag natin siya dito sa router link. So, router outlet, para siyang open and close na tab or na tag rather. So, sa HTML. Then, save natin. I think we need to reload this page. Reload natin yung page natin. Since we have an account, so pwede natin siyang i-reload. Hindi nawawala yung ating content. Ayan. So, refuse to connect. So, stop natin to and then reload again. So, if this happens to your application, just reload nyo lang ng reload yung inyong page. As long as naka-login na kayo or naka-sign up kayo dito sa stockblitz.com. Alright. Now, okay na siya, no? So, we have wala naman tayong binago dito sa ating code, ano, while I'm skipping do sa kaka-refresh, ano. So, and then, click natin yung tab 1. As you can see, we have tab 1 works, and then we have tab 2 works.